cuerpo se mueve para bailar un poquito. Estos Dancing Days. Y ahora vamos con algo un poco más crudo de los inicios de Led Zeppelin. Esta canción viene del Led Zeppelin 1, un álbum por allá hecho en 1968. Salió por primera vez al público en 1969. Con este álbum el mundo conoció a Led Zeppelin. Y con esta canción yo creo que insertaron la base de sonido que definiría una década y yo creo que la historia del rock. Esto es Dazed and Confused.
Muchas gracias. Ese fue Achilles, la canción del álbum Presence. Y